Good afternoon. Now let us start with the if statement and related to the if loop controls. Okay, we will also see the switch case. Now how to run this PHP program. So we will just dictate how to run this program in the PHP. So please download the PHP. Along with that, it is associated with the Apache server. So because the PHP is the server side scripting, you should start with the server. So I will show you how to start the server. So this is the server. I am downloading the XAMPP, which is configured with the Apache server. So you can use any server, that is the Tomcat or the Apache. So I will start the Apache server. This is the starting process, Apache server. Okay, now it will start the Apache server. Then go to type the PHP program in any editor. You can use the notepad. This is the superior because you are familiar with the HTML. So for the sake of simplicity, you just open the notepad and type the PHP program. I will show you how you are going to type the PHP program. So this is the first program. I will show you the my demo. This is the just open the notepad and type. This is the HTML tag. This is the heading for your first file, and this is the PHP program. So echo, this is the statement to print whatever you want onto the screen. So it will print. This is just, I'm going to use the style. So the first PHP program is running. This string will be print in the red color only. Okay. Now this is the just string hello world. For the BR tag, go to the next line and it will print the PHP is the server side scripting language. Now I will show you how you are going to run the PHP program. So we are already started the server. Now open any browser you have, preferable the Chrome or the Microsoft Mozilla Firefox. So I am going to open the Chrome. On the Chrome, you will type the localhost / and type the program name. So my program name is my demo.php. Okay, he will run the program. I will show the program, what is the output for the program. So this is the heading and this is the color. This is the style I'm going to use. So this line, first PHP program is running. It looks in the red color, and then this is the simply string and this is the BR tag. So it prints into the next line. Okay. Now we just go to the if statement. We will just refresh the control structure, that is the if statement. Then another part is if and else part. Okay, now we are going to run this program. So I will show you. Just open the notepad, I will just copy and paste this code into the notepad. Okay, oh no, one. So PHP, then question mark, this is the ending, and just print. I'm going to declare the variable with the $, marks 90, semicolon, then checking the value. If $marks greater than or equal to 60, you are going to print with the echo statement, that is, this is the first class, semicolon,
complete the curly bracket, then go to the else part, then also the not necessary to write the curly bracket if there is only the one statement, but for the safer side you can write down the okay. So save this program under the directory where you are download the PHP documents. Under that you should save this program htdoc. Okay, I will show you all these are the, so in the double quotes you should print the if demo dot php, give the extension php. Now you can run this program. Okay, so there is some typing mistake. Why not running it properly? PHP marks 90. Right. Okay, it looks the first class. Okay, suppose I make the changes for the marks as a 50, save it and run it. So you can do the better. Okay, then go to the switch case, just skip, then we just go for the control, that is the loop part. Okay, so I will show you what is the output for the loop part. First we see the program. Okay, this is the program. Okay, I just remove the comment. Okay, we are going to print the odd numbers between 1 to 49. Okay, see the program. This is the number 1 to 51. This is the number plus 2. Odd numbers 1 to 51. So it prints. Okay, then another one is we just give the comment here. Using the same program, we are going to print with the while loop. Okay, so first the initialization part, then we are going to check the condition, and here we are going to print the numbers. So from 2 to 25 it will print the even numbers. So this is the shortcut way, that is the called as the compound statement, and this is the expanded form. So we just save it and run it. Okay,
See, from 2 to 24, 25, it prints the even numbers between the 2 to 25. Okay. Then we will see the next loop. We will see the next loop, that is for the do while. Here we are assigning one, declaring one variable, assigning the value as a 5. It prints, then we increment by the post increment. So the value of x now becomes 6. And here we are checking the condition, that is we are checking from the post tested. So first it prints whatever you have the number is, and then it will be checking. So for the for the increment value of x, the value should be false. So it execute at least once. Okay. So we will see the do while. Okay, so the number is 5. It execute at least once. Okay, though the condition is false at the first time. Okay, then we just see we are going to print the prime number. Here we are going to use the break statement. So what is the logic behind the prime numbers is the number is divisible by the itself and the 1. Okay, so we are going to print the prime numbers between 1 to 35. So this is the counting, that is from which you are going to the numbers, so which numbers you are going to print from 1 to 35. So 1 to 35, then 2. हा म्हणजे थोडक्यात आपण दोन्ही म्हणजे प्रत्येक नंबरला आपण डिव्हिजन करत जातो. प्राइम नंबर आपण कसा चेक करतो, आपण एखादा नंबर घेतला 6, तर 6चे फॅक्टर्स कुठले पडू शकतात, तर 6ला 2 भाग जातो, 3 भाग जातो. ओके, पण 5ला फक्त कोणानी भाग जातो, द नंबर इटसेल्फ अँड द 1. मग आपण काय करतो, प्रत्येक नंबर आपण चेक करत जातो, म्हणजे एकानी भाग जातोय का, 2 भाग जातोय का, 3. लाईकवाईज यू जस्ट शुड चेक द नंबर्स विथ अप टू दॅट नंबर. म्हणून मी इथे 2 हा घेतलेला नंबर, म्हणजे हे इनर लूप कशासाठी आहे, प्रत्येक नंबर आपण घेतला आणि प्रत्येक नंबरला 2 पासून आपण चेक करत घेतलो की त्या नंबरला 2 डिवाइड होते का, 3 डिवाइड होते का. समजा डिवाइड झालं म्हणजे वी विल गेट 1 ॲटलिस्ट 1 फॅक्टर, म्हणजे तो प्राइम नंबर नाही असं आपण डिक्लेअर केलं. आणि इथे चेक केलं की तो नंबर आणि इथला जो डिवाइड करताय तो नंबर, तो जर सेम असेल तर वी आर गोइंग टू प्रिंट दॅट नंबर ॲज अ प्राइम नंबर. ओके, मग आपण चेक करू आता. हा, हे बघा प्राइम नंबर, दिस इज द, हियर वी आर गोइंग टू यूज द, हे इथे मी हे करते, हे बघा H3 ही हेडलाईन वापरली, कलर रेड, आणि इथे मी ऍज अ टायटल दिलेले. आणि नेक्स्ट लाईनला इथे BR टॅग वापरला, इथे H3 असल्यामुळे ऑटोमॅटिक इट गोज टू द नेक्स्ट लाईन. आणि इथे मी प्रिंट करते नंबर, आणि इथे आणि इथे कॉन्कॅटिनेट केलेलं आहे, डॉट आणि कॉन्कॅटिनेट करून स्पेस आले, त्यामुळे ह्या दोघांमध्ये स्पेस आली. ही जर मी स्पेस काढली तर अगदी असे जवळ नंबर येतील. सो वी कॅनॉट रेकॉग्नाइज द व्हॉट आर द प्राइम नंबर. अख्खा एक नंबर मोठा आला. सो दॅट्स वाय आय एम गोइंग टू प्रिंट द how you are going to concatenate using the dot line. Here we are going to print the prime numbers. Likewise, you can use as many as programs which are used for the do while loop. Sum of the numbers, म्हणजे 1 ते 10 नंबरची सम प्रिंट करा. फॉर लूप मध्ये, व्हाईल लूप मध्ये तुम्ही जे लॉजिक वापरणार आहात त्या लॉजिक नुसार तुम्हाला विच एव्हर इज द कन्व्हिनियंट टू यू, यू कॅन यूज एनी वन ऑफ 3 लूप्स, दॅट इज द फॉर लूप, while loop and the do while loop, either or. Okay, but the most programmers or the most computers languages असतात, they are going to prefer the loop as a for loop, कारण 1 line मध्ये असते. This is the 1 line. Okay, because this is the initialization part which occurs only once. This is the condition parts which is checked after every iteration, and this is the iteration part. आता इथे इन्क्रीमेंट दिले कारण आपण इन्क्रीमेंट करतोय. डिक्रीमेंट असेल, आता हेच नंबर जर रिव्हर्स असतील तर मी इथे मायनस करू शकेन. आलं लक्षात. समजा मी इथे 51 ते समजा असं घेतलं, 51 पासून 1 पर्यंत घेतलं तर इथे मी मायनस देणार असतो. सो दिस इज द डिक्रीमेंट पार्ट. ओके, सो सी वी विल सी हाऊ यू आर गोइंग टू प्रिंट द इन द रिव्हर्स ऑर्डर. रिव्हर्स ऑर्डर मध्ये कसे नंबर प्रिंट होतात ते बघा.
51 पासून रिव्हर्स मध्ये ऑड नंबर्स प्रिंट झाले. ओके, now this is the control loops. We are going to use the while loop, do while loop. Here's the example. Already we are learned the break statement, continue statement मध्ये पण तसंच करतो तो. Now the array part. Okay, so in PHP they are going to use array as a data types. Okay, so in PHP there are the three types of array. First of all, what is the array? Array holds the homogeneous data. Means what? In C language they are going to acquire the homogeneous data. That is one type of data, integer the integer, string the string. But here we can store the combination. How? We just see the slides one by one. So there are the three types of the array. That is the indexed array. So the array with the numeric index. That is what array is the numeric index. म्हणजे इथं 0 आहे बघा. Okay, so $flower is an array name which holds the value for the 3. म्हणजे एका व्हेरिएबल मध्ये we are going to store the more than one value. So flower 0. So the arrays with the numeric index. So the index can be assigned automatically. फक्त which starts with the 0. त्यामुळे automatic तो assign करतो. The rows ची index value आहे 0, marigold ची आहे 1 and lily ची आहे 2. So this is the program. And the count, there are so many inbuilt array functions so that you can have a ready-made array functions or the array manipulations on the existing array. So the count $flower which gives the total atoms in an array. So count $flower, it returns the value 3 in this example. Okay, so we will see the array demo. आपण array demo बघूया की कसं रन होते ते. This is the program. हे बघा इथे दिलंय मी. आपण एक जस्ट एक सिंपल प्रोग्राम बघूया की array कसा डिफाइन केलेला आहे. हे बघा, I have declared the $flowers variable name आहे, पण it array using the array as a ready-made function you can create the array of size 3. आता इथे जर मी म्हटलं 0, so it prints the I like rose and the lily. See the output for this. Okay, I like rose and lily. Okay, I like rose and lily. Okay, next, this is the first array. Okay, this is the simplest one. Okay, now there is a special for loop to print the array, that is the for each. Have a look on it. I will show you. This is the special for each loop to print the array only. म्हणजे नॉर्मल केस मध्ये array कसा प्रिंट करायचा असेल तर you should use the for each. What is the syntax for it? You can declare the array. Here the colors is an array which contains the 4 color, and for each हा एकत्र शब्द आहे. For each give the array name as a value. इथे तुम्ही काही व्हेरिएबल वापरू शकता which is not declared in the main program. बघा किती फ्लेक्सिबिलिटी आहे. So as a $value, so it prints the value. म्हणजे कलर्स मधली ऑटोमॅटिकली पहिली रेड, BR टॅग दिल्यामुळे नेक्स्ट लाईन ग्रीन, त्याच्या नेक्स्ट लाईन ब्ल्यू आणि त्याच्या नेक्स्ट लाईन येलो. ओके, नाउ वी विल सी द ऍक्च्युअल आउटपुट फॉर दिस. हे बघा तेच इथे आपण बघूया आता तेच उत्तर येते का.
ओके, सेव्ह नाही केलं. हा, सी रेड, ग्रीन, ब्ल्यू आणि येलो. तिकडे रेड मुद्दाम दाखवलं रेड कलर मध्ये, आपल्याला रेकॉग्नाइज व्हावं. आपण इथे काही कलर कॉम्बिनेशन वापरलेलं नाहीये. इट इज प्रिंट ऍज इट इज. ओके, so this count gives the total items. Okay, now this is the 0 and the 2 1. Next, in the second, associative array. So associative array are used to store the key value pair. This is most important. Ha maximum PHP मध्ये वापरला जातो. The previous one is the simplest one. It is used as it is in the normal C or PHP or the JavaScript program. JavaScript मध्ये आपण ऑलरेडी शिकलेलो आहे की कसं array वापरायचा. तर normal case आहे. This is the basic array. But in the associative array, it is used to store the key value pair. So in PHP, it allows you to associate name or the label with the each array elements using the this symbol. म्हणजे इक्वल टू आणि arrow sign नी तुम्ही ही की नेम आणि त्याची व्हॅल्यू असं देऊ शकता. किती फ्लेक्सिबिलिटी आहे. हा, हाऊ यू आर गोइंग टू डिफाइन द associative array? Give the variable name as it is equal to array. Array ni you can create the array in the you can create the array variable. Array is a function, ready-made function, and this is the key name आणि इक्वल टू व्हॅल्यू. म्हणजे त्या कीला कुठल्या, म्हणजे जसं प्रत्येक कुलपाला वेगवेगळी किल्ली असते, लाईक वाईज त्या कीची ती व्हॅल्यू, व्हॅल्यू मीन्स ती की त्याची. तर स्टुडंट अरे तयार केला आणि इट गिव्स द मार्क्स, म्हणजे फॉर द ईच सब्जेक्ट टू द पर्टिक्युलर स्टुडंट. म्हणजे एका स्टुडंटला मॅथ्स मध्ये किती मार्क्स आहे, फिजिक्स, इंग्लिश, IT अँड केमिस्ट्री. सो हाऊ यू आर गोइंग टू शो इट? मॅथ्स इन द डबल कोट्स. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द की अँड व्हॅल्यू. ही की झाली, ही त्याची व्हॅल्यू झाली. This is the key physics, this is the key value, like this. Okay, now we are going to print it. आपण ती प्रिंट करून बघू की कशी प्रिंट होते ती व्हॅल्यू. हे बघा आता इथे कसं दिलंय. I have declared that is the हा सिंपल अरे. एक मिनिट. नेक्स्ट एक्झाम्पल मध्ये दाखवते. ओके, दिस इज द एक्झाम्पल. आता प्रिंट आर. दिस इज द स्टेटमेंट इज यूज टू व्ह्यू अँड अरे. म्हणजे इकोनी पण प्रिंट होतं, पण स्पेशली टू display the array you are going to use the another statement called as the print underscore r. So this is the example. Array can be either use the numbers or the string. म्हणजे इथे तुम्ही नंबर पण वापरू शकता किंवा स्ट्रिंग पण वापरू शकता, but it is always in the single quotes. Okay, so I have declared the one variable dollar capitals and this is the index. Either I use as a string. म्हणजे MH ची कॅपिटल काय आहे? बॉम्बे. गुजरातची काय आहे? गांधीनगर. आणि मध्य प्रदेशची आहे भोपाळ. इन दिस वे यू कॅन डिफाइन द ॲरे. ओके, मग हेच एक्झाम्पल. तर प्रिंट आर आणि कॅपिटल्स म्हणलं तर द आउटपुट इज लाईक दिस. आपण बघूया ते आउटपुट येते का. आहे बघा इथे आपण केलेलं आहे. सेव्ह नाही केलं. ओके, हे बघा सिंटॅक्स एरर काहीतरी. लाईन नंबर 1. ओके, असे तो लाईन नंबर 1 दाखवतो आपल्याला. सिंटॅक्स एरर आली पर्सर आणि तो लोकेशन देतो कुठल्या लोकेशनला आहे. तुमच्या लोकल ह्याला नाही, जिथे तुम्ही प्रोग्राम रन करताय त्या लोकेशनला. म्हणजे कुठलं HT डॉक्स तिथं जाऊन तो प्रोग्राम चेंज करायचा आहे. ऑल्सो इट शो दॅट द ऑन विच लाईन इट विल शो द एरर. सो वी गो टू द लाईन नंबर 21. मग आता लाईन नंबर 21 ला बघूया. कुठेतरी एरर आली असं तो सांगतो. लाईन नंबर 20 ला कसं जायचं? अरे. नोटपॅड ओपन करायचं, एडिट मध्ये गो टू आणि प्रिंट द लाईन नंबर दॅट इज 21 आणि गो टू. इथे कुठेतरी ती लाईन नंबर आलेली आहे. ओके, सेव्ह इट आणि रन इट. ओके, असं आउटपुट येतं. म्हणजे हा अरे डिफाईन झालाय. त्याची पहिली की ही आहे, त्याची व्हॅल्यू ही आहे. MH ही व्हॅल्यू. दुसरी की ही आहे, त्याची व्हॅल्यू ही आहे. तिसरी की आहे MP, त्याची व्हॅल्यू आहे ही. असा अख्खा अरे तयार झालाय. सो प्रिंट आर
what is the output for the print underscore r opening closing bracket मध्ये give the array name. Okay, now the next one is the multi-dimensional array. जसं in other languages you are going to use the 2D array, 3D array. In the same manner, you can also create the multi-dimensional array in the PHP also. In the multi-dimensional array in PHP, we also known as the array of arrays. Okay, it allows you to store the tabular data in an array. म्हणजे 2x2 चा मॅट्रिक्स, 3x3 चा मॅट्रिक्स, म्हणजे 3 रो 3 कॉलम, 2x3 म्हणजे 2 रो 3 कॉलम. Like that is, it shows, म्हणजे it is used to store the tabular data. Okay. So this is the 2D array. This is the example of 2D array. I have created the $emp array आणि array 1 मध्ये, that is the array of array. हा बघा काय स्टेटमेंट केलं आपण इथे. In PHP the multi-dimensional array is also known as the array of arrays. हा म्हणजे आता इथे सिंगल array तयार झाला होता. हे बघा एक सिंगल array आपण तयार केला होता इथे, म्हणजे प्रिव्हियस एक्झाम्पल मध्ये सिंगल array केला होता इथे. तसं आता आपण इथे array of array, म्हणजे ह्या array मध्ये हा एक array तयार झाला. म्हणजे ही झाली फर्स्ट रो, ही झाली सेकंड रो आणि ही झाली तुमची थर्ड रो, आणि कॉलम पण किती आहेत, 3 आहेत. ओके, त्यामुळे रो म्हणून मी रो आणि कॉलम असेच दोन्ही व्हेरिएबल घेतलेत. आता इंडेक्स व्हॅल्यू ऑलवेज इन ॲरे स्टार्ट्स विथ द 0, त्यामुळे 0 पासून सुरू केलो. स्ट्रिक्टली लेस दॅन 3 रो वाढवली, एक 1 by 1 मी इन्क्रीमेंट केलं. आणि जसं सी मध्ये आपण प्रोग्राम केला किंवा जावास्क्रिप्ट मध्ये प्रोग्राम करतो तसं फॉर विदिन फॉर. 2D ॲरे म्हटलं की वी आर गोइंग टू यूज द 2 लूप. 1D ॲरे म्हटलं की वी आर गोइंग टू यूज द ओनली सिंगल लूप. ओके, मग असं आउटपुट आलं, कारण मी तसं दिले बघा, डॉट आणि स्पेस, म्हणजे 1 स्पेस रिया नंतर स्पेस आणि 1000. मग आता आपण ह्याचं आउटपुट बघूया तिथे आहे का. ओके, आपण ह्याचं हे बघूया, एक मिनिट. ओके, ओके, हा दिस इज द ॲरे 3. हा हे बघा इथे दिलंय कलर आणि तिथे शो करते मी. आता आपण इथे बघूया. ॲरे डिफाईन केलाय आणि वी आर गोइंग टू प्रिंट द ॲरे ऑफ ॲरे. बघा कसा डिफाईन केलाय ॲरे, आणि प्रत्येक एका ॲरे मध्ये हे मग कॉमा, इथे दुसरा ॲरे डिफाईन केलाय, मग कॉमा आणि मग सगळ्यात शेवटी इथे क्लोज केलेलं आहे. म्हणजे इन 1 लाईन मध्ये यू कॅन डिफाईन इट, पण आपल्याला डिस्प्ले पर्पज साठी मी असं डिफाईन केलेलं आहे. ओके, आता आपण हा सेव्ह करू आणि जस्ट रन करू. ॲरे 3 नावाने आहे. सी द डिस्प्ले 2D ॲरे जसं दिले, आणि ह्यांचं रिझल्ट काहीतरी 100. एक मिनिट, see, this is the output for it, that is the displaying the 2D array. बघा ह्याचं आउटपुट कसं आहे. दिस इज ओके, कलर डिस्प्ले 2D array आणि रो 0 to 3 आणि सिंपल, आणि इथे हे स्पेस दिलेली, कॉन्कॅटिनेशन केलेलं आहे. म्हणजे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट रिया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1000 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. त्यामुळे इथे जसं कॉलम बदलेल त्याप्रमाणे, म्हणजे फर्स्ट रो आधी प्रिंट होईल, मग BR टॅग दिला, नेक्स्ट लाईनला गेला आणि त्यांनी नेक्स्ट रेकॉर्ड प्रिंट केलं. ॲरे ऑफ ॲरे, मल्टी डायमेन्शनल ॲरे मध्ये यू कॅन क्रिएट द रेकॉर्ड. ओके, दिस इज द आउटपुट फॉर द 2D array. Then this is the example for the associative array. So I have declared one variable, that is the array variable student underscore 1, and this is the I am creating the key value array, that is the marks for the
स्टुडंट्स म्हणजे सब्जेक्ट आणि त्याचे मार्क दिले. आता अरे म्हटलं की फॉर इच वापरलं तर 2D अरे मध्ये तुम्ही विचार म्हणजे तुमच्या मनात येईल की मग इथं साधर फॉर लूप का वापरलं. तर इन 2D अरे दिस इज द सिम्पलेस्ट वन, बट फॉर द associative अरे यू शुड यूज द फॉर इच लूप. हा, कारण की आणि व्हॅल्यू पेअर मध्ये आहे. मग आता त्याचं सिंटॅक्सच कसं आहे बघा, यूज द फॉर लूप म्हणजे फॉर इच लूप फॉर ट्रॅव्हर्सिंग द PHP associative अरे. ह्याच्यात साधं लूप नाही चालणार. सो दिस इज द व्हेरिएबल दॅट इज दिस इज द अरे व्हेरिएबल ऍज हा कीवर्ड आहे आणि दिस इज द की व्हॅल्यू. तुम्ही इथं काही लिहू शकता, SXY काही लिहू शकता, पण आपल्याला समजून मला तुम्हाला समजून सांगायचंय म्हणून मी इथं आणि की आणि व्हॅल्यू असं नाव दिलंय. आणि इथे प्रिंट कसं केलंय, इको स्टुडंट गॉट 95 इन मॅथ्स. ओके, आता आपण ह्या प्रोग्रामचं असोसिएटिव्ह अरेचं आपण एक्झाम्पल बघूया. इथे दिले लूप युजिंग फॉर इच आणि ते बघा टोटल मार्क्स पण आहे आणि त्याचे पर्सेंटेज पण काढलेले. हा, तर अरे सम दिस इज द रेडीमेड फंक्शन टू प्रिंट. आता अरे सम दिस इज द व्हेरी फंटॅस्टिक रेडीमेड अरे फंक्शन. इट ओनली सम्स द न्यूमरिक व्हॅल्यू. हा, सी बघा आणि त्याचे आपण ऍव्हरेज काढलेले. हा, आता हा प्रोग्राम आपण इथे सेव्ह करते आणि आपण रन करूया. अरे डेमो 3. सी. हा, मी इथे ओपन करते. हे बघा अरे डिफाईन केला. नाव लूप मध्ये गेलं की व्हॅल्यू मध्ये आणि प्रिंट केलं. बघा स्टुडंट गॉट, हे बघा स्टुडंट गॉट 65. पहिलं काय आहे त्याचं, इंग्लिश, मग मॅथ्स, हिंदी, मराठी आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी. हे 5 रेकॉर्ड्स तो प्रिंट करेल. नाव वी आर गोइंग टू सम ऑफ द व्हॅल्यूज म्हणजे त्याचे ऍव्हरेज करू म्हणजे त्याला किती पर्सेंटेज मिळाले. आणि हे H4 मध्ये फक्त कलर ब्ल्यू मध्ये हायलाइटेड केले टोटल मार्क्स. अरे समनी स्टुडंट 1 दिस इज द अरे नंबर. ऑटोमॅटिकली इट टेक्स द ओनली ऍडिशन ऑफ द न्यूमरिक्स वन्स. त्यामुळे त्यांनी ऍडिशन केली बघा याची. हा, 65 प्लस 95 प्लस 60 ह्याची त्यांनी ऍडिशन केली आणि डिवाइड बाय 5 केलं फक्त ऍज युजल. अरे समनी मी त्याची ऍव्हरेज केली. हे बघा एका व्हेरिएबल मध्ये घेतलं, इथे डिस्प्ले पर्पज साठी घेतलं आणि इथे डिस्प्ले करून ह्याचे पर्सेंटेज फक्त काढले. त्यामुळे डॉलर ऍव्हरेज हे व्हेरिएबल घेतलं कारण लूजली लँग्वेज डिफाईन असल्यामुळे आय कॅन डिफाईन एनी व्हेरिएबल इन एनी टाइप ऑफ व्हेरिएबल. आय कॅन डिफाईन एनीवेअर इन द प्रोग्राम. त्यामुळे इथे डिफाईन केलं आणि डिवाइड बाय 5 केलं. सो आय विल गेट द पर्सेंटेज फॉर द पर्टिक्युलर स्टुडंट. हा, आता इथे H4 मी कंप्लीट केला त्यामुळे जो हा ब्ल्यू कलर आहे तो सगळीकडे ऍप्लिकेबल झाला या दोन्ही लाईन्सला. ओके, गो थ्रू द प्रोग्राम जस्ट वन्स अगेन. डिफाइनिंग द अरे, just printing the associative array using the for each loop, and then I'm going to print the total and then draw the percentage for the particular student. हे एका स्टुडंटची माहिती झाली. ओके, कळालं? हा, दिस इज द associative array. So there are the 3 types of array. First is the index array. Please try to understand the concept or array. कारण ही आपल्याला array वर एक नोट आली तर you can write all these things. Okay, so this is the simplest one, that is the with the numeric index. Then the associative array which is used to store the key value pair. Then the multi-dimensional array, that is the 2D array. How you are going to print the simplest array in the one example, that is the print underscore r. This is the ready-made function. Instead of using echo, there is the special function to print the array. Then here also we can create an array with the range value. हा, ही फ्लेक्झिबिलिटी आहे बघा. म्हणजे मला जर नंबर व्हॅल्यू म्हणजे मी दरवेळेला 1 to 10 असं प्रिंट करायच्या ऐवजी आय विल गिव्ह द
range from where to where, that is the starting and the ending point. So automatically it creates the array numbers and storing at the first index value. म्हणजे 0th position ला 1, 1 ला 2, 3 ला 2 and so on. असे तो ऑटोमॅटिक 10 नंबर्सची array इथे तयार करेल. Only the statement is range. Okay. Then this is the example of 2D array. This is the example of associative array. Suppose you are if you want to remove the array content, that is you can use the unset. There is the ready-made unset function. You just mention the array index. म्हणजे आता हे मी इथे डिफाइन केले बघा. डॉलर, रोज, मेरीगोल्ड, लिली, लोटस. These are the flowers name. Suppose you want to totally remove the atom from the array, you need to unset it with the following statement. असं ऑटोमॅटिक केलं जातं. We will see the example. आपण एक एक्झाम्पल बघूया की कसं ते रिमूव्ह होतं. पहिला डेमो बघू आपण. Okay, this is the example. See the example. I have defined this array, print केलं आणि ते अनसेट केलं. कुठलं 0, 1, 2 आणि 3. हे 3 लोकेशन वरचे जे फ्लॉवर आहे ते रिमूव्ह केलं. अँड नाऊ आय एम गोइंग टू प्रिंट द न्यू array. See the output for it. एक मिनिट. ओरिजिनल array हा होता रोज 1 ची पोझिशन, मेरीगोल्ड, लिली आणि लोटस. म्हणजे 0th पोझिशनला रोज होतं, 1 ला हे होतं 3 आणि न्यू array मी कुठला array काढला 3, 1 काढला. त्यामुळे 0th पोझिशनला रोज आलं, 1 ला हे आलं, 2 ला लिली आलं आणि 4 ला 3 चं परमनंट झालं. पण इट कांट चेंज द इंडेक्स array फॉर द लास्ट सेल. परमनंटली तो त्यांनी फक्त ते डिलीट केलं. आलं लक्षात. शिफ्टिंग नाही केलं त्याचं. म्हणजे फर्स्ट पोझिशन, थर्ड पोझिशन जो ओरिजिनल array होता त्या ज्या काही इंडेक्स व्हॅल्यू होत्या, इट कांट रिमूव्ह द इंडेक्स व्हॅल्यू, जस्ट क्रिएट द न्यू वन विथ द रिमेनिंग atoms. It can't change the index value. Okay. Unset. Now go to the next. That is the sorting. How you are going to sort the array. So what is the basically sorting? Sorting means to arrange the data in specific order. Either you can ascending or the descending. Default is ascending order. You can make it to the descending order. Okay. So there are so many ready-made functions. Using these functions you can sort the original array. Okay. So the PHP originally stores the array in the order in which you can create them. जो ऑर्डर मध्ये तुम्ही तयार केले त्याच ऑर्डर मध्ये array तयार होतो. पण तुम्हाला जर सॉर्टिंग करायचं असेल तर you can use these 6 ready-made functions. So the first one is the sort, which sorts the array in ascending order. R, that is the reverse, that is it is sorts the array in descending order. Then A means associative sorting. This is the ascending order. K, sort the associative in the according to the key value. A means associative, R means reverse. So sort the associative arrays in the descending order according to the value. इथे तो व्हॅल्यू नी करतो. आणि K म्हटलं तर की नी करतो. आता इथे पण बघा A R means value नी, default value नी होते. And then suppose you are going to use the K, that is the key value. Okay. So can we try this? Just have a look on it. We go one by one. What is the sorting array? Okay. First we will see the example. Okay. We will see the
step by step. Okay. So sorting is the simple array. Okay. So we are going to create the array as a BCA having this subject English, Java, DS, PHP, and the software engineering. Okay. So sorting. What is the meaning of the sorting? Sort means sort the array in the ascending order. That is the simplest array. Okay. That is the simplest array. मग आता हा आपण हे घेतलंय सॉर्टिंग. हा आपण इथे सी सॉर्ट केल्यानंतर त्याचं इथं आपण प्रिंटिंग करतोय. ओके. सो सी द आउटपुट फॉर इट. सॉर्टिंग झालं. बघूया आता कशाने सॉर्टिंग झालं ते. सॉर्ट हे बघा की व्हॅल्यू त्याची आणि त्याचं सॉर्टिंग झालं बघा. व्हॅल्यूनी डिफॉल्ट त्याच्या व्हॅल्यूनी तो सॉर्टिंग केलं त्यांनी. ओके. देन की व्हॅल्यू असोसिएटेड की व्हॅल्यू. की व्हॅल्यू म्हणजे कुठलं? या कीज आहेत बघा. इंग्लिश, जावा, DS. दिस इज द की व्हॅल्यू. की अँड दिस इज द व्हॅल्यू. हा सेव्ह करू आणि त्यांनी रन करू. झालं. पहिलं DS, इंग्लिश, जावा, PHP आणि सॉफ्टवेअर. आणि अकॉर्डिंगली त्यांनी त्याच्या व्हॅल्यूज घेतल्या. इट इज सॉर्टिंग अकॉर्डिंग टू द की व्हॅल्यू. कारण आपण कुठलं वापरलंय? के सॉर्ट. ओके. आता दिस इज द associative array and the reverse using the which one? AR म्हणजे आपण हे वापरणार आहे बघा. दिस इन द व्हॅल्यू. व्हॅल्यू प्रमाणे तो रिव्हर्स ऑर्डर मध्ये सॉर्टिंग करणार आहे. आता आपण ते रिव्हर्स ऑर्डर मध्ये बघूया. हे काढू. सेव्ह इट आणि जस्ट रन इट. बघा याच्याप्रमाणे असेंडिंग ऑर्डर मध्ये सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर मध्ये झाले आणि त्याने त्याच्या व्हॅल्यूज घेतल्या ऑटोमॅटिक. हॅलो. 85, 80, 75, 74 आणि 60. ओके. नंतर नेक्स्ट की व्हॅल्यू प्रमाणे रिव्हर्स ऑर्डर. मग अशी की व्हॅल्यूने आपण ऍज युजल असेंडिंग केलं. आता आर म्हणजे रिव्हर्स व्हॅल्यू. रिव्हर्स व्हॅल्यू मध्ये झालं. एस ऑफ मग अशी DS पहिला आलं होतं आणि त्याच्याप्रमाणे त्यांनी त्याच्या व्हॅल्यूज पण घेतल्या. ओके. आपण तसा ॲरे प्रिंट केलेला आहे. हे बघा. की आणि व्हॅल्यू, की आणि व्हॅल्यू. नेक्स्ट लाईनला फॉर इच लूप वापरून. ओके. जस्ट सी. Okay. Now these are the sorting array. There are the 6 ready-made functions to sort the normal along with the associative. A म्हटलं की associative array. Normal म्हटलं की sort. Sort आणि R sort. बाकी सगळं associative arrays आहे बघा. R म्हणजे रिव्हर्स. A म्हणजे associative array. K म्हणजे की व्हॅल्यू म्हणजे की आणि डिफॉल्ट व्हॅल्यूनी तो सॉर्टिंग करतो. म्हणजे व्हॅल्यूला काही त्यांनी घ्या. के म्हटलं की फक्त की व्हॅल्यूनी प्रेस करतो सॉर्ट करतो तो. ओके. Okay. Now we will stop here. Please go through the arrays. This is very not so easy, but you have to practice it on. I will show you how to run the program, how to type the program in the notepad. Okay. And you will get the corresponding answers for the corresponding program. Okay. Thank you very much.
कॉल करा